Hi students and welcome into the new session of this knowledge world. In our previous video, we have already learned about the different types of the angles that are made with the help of the two parallel lines and one transversal and their properties. Here the figure indicates the two parallel lines and one transversal and the angles formed are corresponding angles. So what is meant by corresponding angles? The angles which are present on the same side of the transversal and the arms of these angles on a transversal are in the same direction, and these angles are called as a corresponding angles, and such corresponding angles are congruent. Now the second figure indicates the two parallel lines AB and CD, and the angles formed are the interior alternate angles, or let us just consider the alternate angles. And what is meant by the alternate angles? The angles which are present on the opposite side of the transversal, and the arms of these angles on the transversal are also in the opposite direction, and such angles are called as the alternate angles. And the figure indicates the interior alternate angles because the alternate angles are present in the interior portion of these two parallel lines. And what is the property? The alternate angles are also congruent, and this we have studied already in our chapter parallel lines and transversal. Now the third type of the angles are the interior angles. So what is meant by interior angles? The angles which are present on the same side of the transversal, and the interior portion of these angles are congruent, and these angles are called as the interior angles. And what is the property? The interior angles formed are supplementary. It means that measure of these two angles is equal to 180 degree. And this is about the corresponding angles, alternate angles and interior angles. Now just look at the converse of these properties. म्हणजे आपण जे आता प्रॉपर्टीज पाहिल्या, करस्पॉन्डिंग अँगल्स असेल किंवा अल्टरनेट अँगल्स असेल किंवा इंटिरियर अँगल्स असतील, त्याचा आपण आता काय बघणार आहे? कॉन्व्हर्स बघणार आहे, म्हणजे त्याचा व्यत्यास आपण पाहणार आहे या प्रॉपर्टीचा. आता काय आहे बघा हा. तर त्याच्यासाठी इथे पुन्हा आपण ह्या तीन फिगर कन्सिडर करणार आहे. द फर्स्ट फिगर इंडिकेट्स द करस्पॉन्डिंग अँगल्स, द सेकंड फिगर इंडिकेट्स द अल्टरनेट अँगल्स, अँड थर्ड फिगर इंडिकेट्स द इंटिरियर अँगल. अँड नाउ सपोज इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट्स द टू कोप्लेनर लाईन्स. आता इथे दाखवलेल्या ह्या AB असेल किंवा ही CD लाईन असेल किंवा या पहिल्या फिगर मध्ये दाखवणाऱ्या ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत, या जस्ट आपण काय इमॅजिन करणार आहेत की ह्या कोप्लेनर लाईन्स आहेत. म्हणजे आता ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत, ही टर्म आता आपण विचारात घेणार नाही. आपण फक्त काय टर्म विचारात घेणार आहे की या जस्ट कोप्लेनर लाईन्स आहेत. व्हॉट इज मीन बाय कोप्लेनर लाईन्स? द लाईन्स विच आर प्रेझेंट इन द सेम प्लेन. फक्त या एकाच प्रतलात असणाऱ्या रेषा आहेत, हाच कन्सेप्ट आपण आता इथे विचारात घेणार आहे. अँड वन ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट दीज टू कोप्लेनर लाईन्स. देन the converse is that if the corresponding angles are congruent, then the lines are parallel. बघा पहिल्या फिगर मध्ये कन्सिडर करा, ह्या दोन कोप्लेनर लाईन्स आहेत, एक ट्रान्सव्हर्सल त्यांना इंटरसेक्ट होते, आणि तयार होणारे हे जर करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर लाईन्स कशा असणार आहेत? पॅरलल असणार. म्हणजे पहिली आपण जी प्रॉपर्टी पाहिली करस्पॉन्डिंग अँगलची, if the two parallel lines are present, one transversal is present, then corresponding angles are congruent. ही जी प्रॉपर्टी पाहिली त्याचा हा कॉन्व्हर्स आहे, त्याचा हा व्यत्यास आहे. म्हणजे काय इथे सांगितलं आपल्याला? या लाईन्स कसल्या आहेत? जस्ट कोप्लेनर लाईन्स आहेत. ट्रान्सव्हर्सल त्यांना इंटरसेक्ट होते, आणि तयार होणारे हे जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत ते जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर लाईन्स कशा असणार आहेत? पॅरलल असणार आहेत. तर या पद्धतीने प्रॉपर्टीचा हा काय आहे? कॉन्व्हर्स पार्ट आहे. And the second part is if the alternate angles are congruent, then the lines are parallel. म्हणजे इथं आपण AB आणि CD लाईन ही जस्ट काय कन्सेप्ट विचारात घेणार आहे की ह्या जस्ट कोप्लेनर लाईन्स आहेत, and XY is its transversal, and if the alternate angles are congruent, then the lines are parallel. So this is the second converse. And similarly in the third converse, if the interior angles are supplementary, then the lines are parallel. So this converse concept is very necessary for us to solve the different types of the examples. म्हणजे या पद्धतीने हा converse जो पार्ट आहे हा आपण वेगवेगळी उदाहरणं सोडवण्यासाठी याचा वापर करणार आहे. So now let us consider the different examples from the exercise 2.1 and 2.2. Here in the first example, two parallel lines are indicated P and Q, and S is its transversal.
and two angles are indicated here, 3x and x. So what is our example? Observe the figure and find the value of x. And if we observe this figure, we can say that the angle 3x and x are the interior angles made by the two parallel lines and one transversal, and we know the property the interior angles are supplementary, and from this property we can write down the equation as angle 3x plus angle x is equal to 180 degree. Which property is used here? Interior angles. And by adding these x terms, we can write down the another equation, 4x is equal to 180 degree, and by doing the calculation we can find out the value of major angle x is equal to 180 divided by 4, that is equal to 45 degree. So this is our first answer, major angle x is equal to 45 degree, and which property is used here? Interior angles are supplementary. This is our first example. Now consider the second example. Here the two parallel lines are indicated, P and Q, and M and N are it's a transversal, and different angles are indicated here, angle 80 degree, A, D, B and C. And what is our question? Observe the figure and find the values of angles A, B and C. Now to solve the example, let's consider the first this condition, or look at these two angles, angle A and angle D, and these angles are in the linear pair. आता प्रत्यक्ष आपण एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी पहिल्यांदा हा कन्सेप्ट विचारात घेणार आहे. अँगल A आणि अँगल D चं ऑब्झर्वेशन करा आणि तुमच्या लक्षात येईल की हे कसले अँगल्स आहेत? रेषीय जोडीतील कोण आहेत, म्हणजेच अँगल्स इन द लिनियर पेअर. And we know that angles in the linear pair are supplementary, and according to this property we can write down the equation angle A plus angle D is equal to 180 degree. Now let us consider these two angles again, 80 degree angle and angle D, and these two angles are corresponding angles. आता बघा हा 80 अंशाचा हा जो कोन आहे 80 डिग्रीचा आणि अँगल D याचा विचार करा. हे दोन अँगल्स कसले आहेत? करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, आणि हे सुद्धा कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि या प्रॉपर्टी नुसार अँगल D चं मेजरमेंट किती काढलं आपण? 80 डिग्री. आता पहिल्या इक्वेशन जे आपण बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये अँगल D ची व्हॅल्यू किती सबस्टिट्यूट करणार आहे आपण? 80 डिग्री. and from this we can write down the first equation as angle A plus 80 degree is equal to 180, and by subtracting the terms we can find out the measure of angle A is equal to 100 degree. So this is our first answer, angle A is equal to 100 degree. Now let us consider these two angles, angle D and angle B, and these angles are exterior alternate angles. And according to the property, the exterior alternate angles made by the two parallel lines and transversal are congruent. And from this property, if the angle D measures 80 degree, then angle B also measures 80 degree. म्हणजे हे जे exterior alternate angles आहेत हे congruent असतात. या प्रॉपर्टी नुसार अँगल D चं जर मेजरमेंट आपण इथे 80 डिग्री घेतलेलं आहे किंवा काढलेलं आहे, तर अँगल B चं सुद्धा मेजरमेंट किती असणार आहे? 80 डिग्री असणार आहे. सो दिस इज अवर सेकंड आन्सर, अँगल B is equal to 80 degree. Now let us consider these two angles, angle C and angle B, and these two angles are corresponding angles, and according to property these angles are congruent, and so if angle B measures 80 degree, then angle C also measures 80 degree, and so this is our third answer, angle C is equal to 80 degree. So angle A equal to 100, B equal to 80 and C equal to also 80 degree. Now let us consider the third example. Here the two parallel lines are indicated, P and Q, and line T is transversal, and three different angles are indicated there, 105 degree angle A, B and C. And what is our question? Observe the figure and find the values of A, B and C. आपल्याला A, B आणि C चे व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. आता त्याच्यासाठी पहिल्यांदा हे दोन अँगल कन्सिडर करायचे, अँगल 105 डिग्री and A. And we know that these are the corresponding angles, and according to the property the corresponding angles are congruent, and so the angle A also measures 105. So this is our first answer, angle A is equal to 105. Which property is used here? Corresponding angles. Now let us consider the second property. Look at these two angles, angle A and angle B, and these are vertically opposite angles.
Here the two intersecting lines are present there, line Q and line T, and the angles formed in this way are vertically opposite angles, and we know the property these angles are congruent, and so if angle A measures 105, then angle B also measures 105. So this is our second answer, angle B is equal to 105. Which property is used here? Vertically opposite angles. Now let us consider these two angles, 105 degree and C, and these angles are angles in the linear pair, and so measure of these two angles is equal to 180 degree because angles in the linear pair are supplementary, and by subtracting the terms we can find out the value of angle C is equal to 75 degree. So this is our answer, angle A is equal to 105, angle B equal to 105, and angle C equal to 75 degree. So these are the different examples from our exercise 2.1 and 2.2. So students, thank you for watching the video.